안녕하세요. 샤론 마스터 차영숙입니다. Hello everybody, I am Sharon Master Cha Young-Sook. 네, 오늘 처음 뵙는 것 같고요. 강의로 제가 잠깐 제 소개를 하면 저는 공무원으로 있었고요. 그리고 지금은 퇴직을 했고 애터미 한 지는 9년 정도, 지금 10년 차입니다. Yeah, so though I've been meeting, but this looks like very first meeting for my introduction. So I'll give a short introduction to you first. I was a government employee earlier, and I started at Atomy after resigning retiring from my government job, and now I am almost 9 years of experience doing this at Atomy. 그래서 오늘 해모임에 대해서 이제 우리 그 애터미에서 제일 첫 번째 우리 메인 상품이라고 해도 과언이 아닌데요. 그 해모임에 대해서 오늘 같이 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. So in today's presentation, because Atomy HemoHIM is our one of the main product for our Atomy, so I will talk about it in this presentation today. Yeah, for those who don't know, Atomy, for those who don't know, Atomy started with two products at the beginning, in which one was HemoHIM. 네, 해모임 공유하겠습니다. Yeah. 바로 이 나와버렸네. 해모임을 저희가 지금 한국에서 해모임을 개발하게 된 동기가 있습니다. So HemoHIM was developed in the Korea. Yes. 그래서 첫 번째는 저희 한국의 원자력 연구원이라는 데가 있는데요. 아마 아실지 모르겠지만 나사는 아시나요? 나사 전 세계에서 네. 가장 성공을 하는 나사 다음으로 유명한 석박사들이 모여 있는 곳을 원자력 연구원이라고들 얘기합니다. So the Atomy was discovered in Korea Atomic Energy Research Institute. As you know, NASA is famous, world famous. So after NASA, Atomy, Korea Atomic Energy Research Institute is also well known around the world and it's well known because of its scientists like masters and PhDs working in there. 그래서 첫 번째는 그 원자력 연구원에 있는 그 연구원들의 건강을 위해서 면역력이 조금 높은 물질을 개발해봐라 해서 그 첫 번째가 이유가 됐고요. Yeah, the first reason for developing this product was because of the safety of these PhDs and scientists working in this Atomic Energy Research Institute. 한국에서는 그 원자력 연구원의 옆에 원자력 병원으로 암 전문 기관으로는 최초의 원자력 병원이 있었는데요. 그 암 환자들의 항암 치료 시 면역력을 높이기 위해서 두 번째 개발 동기가 되겠습니다. So the first instance of using this product was actually there is a hospital for the Korean Atomic Energy Research Institute scientists because they are working in this kind of environment, so they usually develop cancer, and to develop immunity for those people, those scientists and those PhDs, this product was developed. 그래서 원자력 연구원에서 국책 프로젝트로 나라의 예산으로 8년간 연구를 했고요. 그 안에 3년 동안은 우리가 인체 적용 실험인 임상 실험을 했습니다. Yeah. So to have the safety of this people, scientists in this Atomic Energy Research Institute, from the government, there was a project for 8 years for this development. For the development of this product, in which the 3 years were for the clinical trials experiments. 그래서 한국의 식품의약품안전처에서 이 인체 실험을 해서 면역 기능 개선에 도움을 주는 이 해모임은 개별 인정형 건강기능식품 1호로 등록을 하게 됩니다. So from Korean Food and Drug
department, Korean government food and drug department. This was passed, and from that it was used as a immunity booster product for it can be used as a immunity booster product, was approved by the Korean food and cosmetic food and drug department of Korea. Yeah. So it was registered. 네. 1호 등록가 무슨 말이야? 1호 등록? 1호, 제일 첫 번째로. Ah, 개별 so this is 인정형하고 고시형 두 가지가 있는데요. 고시형은 여기서 정해준 거고, 개별 인정형은 우리가 실험을 했기 때문에, 임상 실험을 했기 때문에 yeah. 개별 인정형 1호가 됐습니다. So this was the first product developed in this category, like the development of immunity from this Korean food and drug department. 자, 그래서 이 원자력 연구원이라는 데는 분야가 두 분야가 있는데요. 발전 분야는 우리가 그 전기라든가 발전소 기술이 있었는데, 우리가 관련된 거는 비발전 분야가 생명공학팀이거든요. 생명공학팀에서 조성기 박사팀에서 개발했습니다. So there are two teams in this Atomic Energy Research Institute. One is 발전 분야. 발전 분야가 내가 말로 이 영어로 얘기해야 되나요? 파워 제너레이션. 그냥 생명공학, 식품 생명공학 조성기 박사팀에서 해모임을 개발했다. 그냥 이 얘기만 해주세요. Okay, but the other department, the second department was actually I don't know the translation of Halchan department, but there is another second department which takes care of the food 안 들린다. biology, food and biological chemistry. So in that department, Professor Cha Young-Sook team has developed this HemoHIM. 그래서 그전에는 이 생명공학팀에서 이 원자력 연구원은 연구만 한 데거든요. 그래서 팔질 않아요. 그래서 이 기술만 그동안에는 기업에다가 이전 이양했다고 합니다. 기술만 전달했던 거죠. Yeah, so these people actually just do the research. Atomic energy research scientists generally they do only the research, but they don't do any kind of commercial activities like selling the product. So they sold this product to a company to after development to sell it. 그래서 그 기업에서 60호에 77만 원 팔던 거예요. 77만 원을 판매하고 있었죠. Yeah, so from that company, one box containing 60 packets of this HemoHIM was costing 77,000 Korean won. So 77,000 Korean won. If you remember, it is 77,000 Korean won. It's good. Otherwise, if I translate it in Indian money, it will be around it's 48. 4,000. Yash, your voice is kind of breaking, Yash. 소리가 잘 안 들려요. 인터넷이 I'm sorry. 지금 잘 들려요? 네, 지금은 들려요. So from that company, as I told you, this development was done, and then because this could not be sold by Atomic Energy Research Institute directly, so they sold this formula to a company, and that company initially costed this one box around in Indian money it is around 5,000 rupees approximately. You can remember 77,000 Korean won. Yes. 그래서 한국원자력연구원의 원장님으로 계신 장인순 박사님이 해모임은 연구한 것 중에서 100년에 한 번 나올까 말까한 그런 그런 식품이라고 생각을 해서 이거를 일반 국민한테 주기 위해서 연구소 기업법을 제정하게 됩니다. Like the head of the Atomic Energy Research Institute, it is Chang In-sun Paksan, PhD. He's a Dr. Chang In-sun,
He thought that this is a product which means he felt that this is something which comes once in a hundred year. So this product should be available to everybody, like normal people. So for that reason, he started. He is like started, or he gave this product to the company to sell it. 그래서 그 연구소 기업법에 의해서 우리나라 최초로 연구소 기업, 국책기관이죠. 연구소 기업 1호가 탄생이 됩니다. 오케이, 이거 그 기업과 연구소에서 만드는 거죠? 그 얘기죠? 네네. 네. So 콜마 that BNH 얘기하는 거예요. yeah. So that 아이고, 안 들려요. 소리. 야시 음소거가 됐어요. 음소거. sorry. So that company was actually developed by was instituted by Korean Atomic Research Institute itself, and that was the first company to be instituted from an institute in Korea. 그래서 2004년에 연구소 기업 콜마 BNH가 탄생이 됐는데요. 콜마 BNH는 원자력 연구원에서는 기술만 투자를 하고 한국 콜마는 자본과 기술을 투자해서 된 합작 회사입니다. Yeah, so in 2004, the Colmar BNH, which is also like very well-known company in the whole world, that collaborated with the Atomic Energy Research Institute, and they the Atomic Energy Research Institute will develop the technology, and Colmar will be selling and doing the marketing. That was the collaboration between the Colmar BNH and Atomic Energy Research Institute. 그렇지만 이 콜마 BNH에서 해모임을 판매가 시작이 됐는데 잘 팔리지 않았어요. 그래서 2년 만에 폐쇄가 되려는 찰나였죠. Yeah, so but the Colmar BNH couldn't sell this product too much, and within 2 years they were around to 폐쇄 means to stop. 정단? 클로징 오브 비즈니스. Yeah, 폐쇄. So that's what they were about to close this business in 2 years. 그때 2006년에 이 해모임에 대한 뉴스가 나오게 되었거든요. So in 2006, in that period, the news for this HemoHIM started coming out in the general public. 그때 우연한 기회에 애터미의 박한길 회장님이 그 뉴스를 보고 우리 그 원자력 연구원을 방문하게 됩니다. So by listening to that news, our CEO Park Han-gil thought to use this product for developing Atomy. 그래서 애터미하고 콜마 BNH가 이제 극적으로 영구적으로 독점 계약을 하게 됩니다. So in that way, the Colmar BNH and Atomy then collaborated and write down a exclusive contract to sell this product. 그런데 처음에 애토미는 이 해모임과 그다음에 저희 화장품 몇 가지를 받았는데요. 바로 네트워크로 시작을 못했고 2006년부터 2009년까지는 방문 판매로 시작을 했습니다. Yeah, so in the beginning, Atomy did not start this product as a network marketing product, but they started it as a 방문 판매, means door to door sales. Yeah. So that they started initially as a door to door business for this HemoHIM, and not just HemoHIM. They initially few more products were there from Colmar BNH, so that were also taken, and it was started as a door to door business until 2009. 왜냐하면 한국에는 다단계 법에 의해서 조합에다가 5억을 예치해야 되는데 그 당시 5억이 없었기 때문에 방문 판매를 시작한 거예요. Yeah, so because in Korea there is a requirement to have a deposit of 5억, 16 to 5.
그냥 almost like 코리안 원으로 3 했어요. crore deposit is required. Yeah. So yeah, in Indian money, like 3 crore deposit was required to start any network marketing business in Korea at that time. 네, 그래서 5억을 준비해서 드디어 So 2009년 8월에 they 2009년 8월에 네트워크로 출발하게 됩니다. because they arranged that money by 2009 in August, and then they started from August 2009 as a network marketing business Atomy. 그래서 그 당시에 기업에서 아까 60호에 77만 원 하던 거를 한 박스에 30호로 76,500원으로 판매가 시작되었어요. So in that period, it first started at like because the company was selling a 60 pack of HemoHIM with 77,000 Korean won. So instead of that, they started one box of 30 sachet with 76,500 Korean won. 30호로 출발한 해모임은 매출이 늘어날 때마다 양을 조금씩 늘려주었죠. 가격은 동일한데 양을 30호에서 42호로, 매출이 늘어나면 48호로, 54호로, 그래서 60호까지 가격은 변하지 않고 계속 양을 2배로 늘리게 됩니다. Yeah, so slowly when they started to generate a huge revenues, so at that time they didn't like decrease the cost of HemoHIM, but they increased the amount of sachet in each pack. From 30 pack, they went to 42 packs, then to 48, then to 54, and now 60 packs per sachet per pack. Yeah. 자, 그래서 해모임의 가장 첫 번째 특허가 면역이에요. So HemoHIM, the first important power point about it is immunity. 네. 그래서 면역은 여러분들이 아시다시피 외부에서 들어오는 바이러스나 박테리아 같은 그런 미생물이 체내에 침입을 했을 때 그런 세균들을 막아내는, 그렇게 보호해주고 막아내는 그런 기능을 면역이라고 표현을 하죠. So generally like that we have a virus and bacteria into our body from outside. So to kill or maganan means to block them and cause disease. It was initially used. 그래서 요즘 시대에 가장 중요하게 생각하는 거는 건강과 면역입니다. And recently, the most important thing about recent trend is immunity and health, which is very like recently everybody thinks a lot about it. 보통 모든 병의 60에서 70%는 피로 인한 병들이라고 합니다. And generally in most of the diseases which are there in which are known, most of them, around 60 to 70% of them are related to the blood. 요즘 우리가 다 알고 있는 코비드 아시죠? 코비드에서 가장 막을 수 있는 해모임이 면역을 강화시켜주기 때문에 그런 코로나로부터 막을 수 있는 게 훨씬 다른 사람보다 견딜 수 있는 힘이 훨씬 높습니다. Yeah. So recently we know about the COVID also, right? So COVID also is related to immunity, and HemoHIM has been like, experienced, and like has many people have get experience that people who don't take HemoHIM and people who take HemoHIM, they feel much better and get recovered much faster compared to those who don't take it. 네. 자, 그래서 그 해모힘이 저희 박스의 겉에 보면 해모힘의 뜻이 뭐냐면 해모는 해모와 글로빈의 합성이에요. 해모글로빈의 약자 앞에 빼서 만든 거고요. Yeah, so the HemoHIM, what is written in the box at the top is comes from like abbreviation, which is like here hemo comes from hemoglobin. 네. 그리고 여기 앞에 HIM은 H는 헤마토포이시스에서 조혈, 피를 생성시켜주는 역할을 하는
그 약자예요. Yeah. H. So the H in him stands for hematopoiesis, which means synthesis of blood. 그다음에 요 I는 immunity, 면역이죠. Then the I stands for immunity. 그다음에 요 M은 modulation, 균형이라 그래서 우리의 면역을 조절해주는 역할을 해요. 조절해준다고 생각하시면 돼요. And modulation, M stands for modulation, which means it regulates the immunity. So that's why it is modulation of immunity through HemoHIM. 그래서 우리가 면역이 너무 과해도 안 되고 너무 부족해도 안 되는 그런 거를 잘 조절시켜주는 역할을 하는 게 해모임입니다. Yeah, so our immunity, as like those who are in medical field knows very well that too strong immunity is also not good and too weak immunity is also not good. So HemoHIM helps in regulation of that immunity through its contents. So yeah, it modulates the immunity to a right level. 그래서 해모임은 당귀와 천궁과 백작약의 성분을 하나하나 다 추출을 해서 다시 재조합, 재구성을 해서 만든 식물 복합 조성물입니다. 이거는 좀 이해 못하는 부분 많아서 히모임과 네, 미안해요. 네. 다시 한번. 그럼 뒤에 다시 설명 나올게요. 그럼 다시 그럼 일단 여기 넘어가고요. 네. So yeah. 네네. Yeah, it will come 해모임의 future. Yeah, 구성 so I'll 성분이 여기 당귀, 천궁, 백작약입니다. Yeah, so in HemoHIM there are like contents related to 당귀. 죄송합니다. 제가 영어로 번역을 믿지 못했네. 그냥 한약재라고 해주세요. 한약. Yeah, so if I can read it clearly, it is written like the new blood 그러면 synthesis. 이렇게 설명해 주세요. 당귀는 새로운 피를 만들어주는 당귀. 새로운 피를 만들어주고. Yeah. 그냥 한국말로 얘기해요. 새로운 피를 만들어주는 당귀와. Yeah, the first thing is for HemoHIM is 당귀, which means a content which generates new blood in the body. 그다음에 천궁은 혈액을 순환시켜주고 뭉친 피를 풀어주는 어혈을 풀어주고 항산화 물질인 천궁. Yeah. So the second thing is regulation of blood pressure and like clearance of waste blood. Clearance of waste blood. 백작약은 우리 몸의 간의 화를 없애주고요. 신경을 완화시켜주고 염증을 막아주고 진통에도 도움을 주는 백작약. Yeah. 말하는 말이 어렵겠다. And the third thing is related to liver. So yeah, liver. So to our liver is very always occupied. So to decrease its stress. Yeah. So to decrease the stress to liver and also to decrease the to make our heart more like comfortable and our nervous system nerves also to make them more strong. This third point is there for HemoHIM. 그래서 이 당귀하고 천궁하고 이 백작약을 막 갖다가 끓인 게 아니라 요 세 가지의 비율을 개발했다고. Yeah, so all these three parts in HemoHIM, which is first is related to the new blood preparation, second is related to the control of blood pressure and removal of waste blood, and the third is related to liver and also our nervous system. So these three things are coming from three different sources, but the important point is the ratio. Here the important point is the ratio which is required to be which should be very much effective was discovered
in HemoHIM. 이렇게 해서 만든 이런 해모임, 이 복합된 이 조성물에다가 방사선, 감마선이라는 방사선을 쪼여서 해모임은 모든 독성을 싹 제거시켰기 때문에 우리가 먹는 네. 밥과 같다고 얘기합니다. 잘 못 들렸어요. 이거는 voice가 break 돼서 방사선, 잘못- 방사선을 쪼여서 해모임의 독성을 싹 제거시켜요. 독이 하나도 없어요. So all these good Radiation. effects of HemoHIM was there, and even with having these three good effects, but the HemoHIM does not have any toxicological effect in the body. 그래서 우리가 보통 먹는 밥과 같기 때문에 아무 때나 드셔도 됩니다. So that's why, like as we eat food, if we take HemoHIM anytime, it does not have any toxicological effect in our body. So we can eat anytime this HemoHIM like food. 그래서 해모임에 이렇게 피, 아까 얘기했죠? 피를 깨끗하게 생성시켜주는 역할도 해요. So this HemoHIM, as we mentioned, that it cleans the blood also, as we said earlier. 그래서 해모임의 핵심 기능은 첫 번째가 우리 그 면역세포가 B세포, T세포, NK세포가 있는데요. T세포하고 T세포는 외부에서 들어오는 암세포를 구분하지 못해요. 그런데 NK세포는 자연, 내추럴 킬러라고 그래가지고 자연 살해세포라고 얘기하거든요. 너무 긴가요? 네. 여기까지만. 잠깐만요. So for cleaning the blood, like there are three types of cells, like B cells, T cells, and NK cells. So B cells and T cells are generally the things which enters from outside to our body. They are taken care of B cells and T cells, and NK cells generally takes care of the cancerous like cells in the body. 그런데 내추럴 킬러는 아까 얘기했죠? 외부에서 들어오는 모든 그 암세포나 이거는 본인이 직접 찾아다니면서 다 파괴를 시키는 면역세포입니다. So these NK cells are the cells which identify the cancer cells and then kill them. That's why they are called as natural killer cells. 그 다음에 두 번째는 해모임에는 사이토카인이 생성이 되고 있는데요. 사이토카인은 아까 B세포, T세포는 외부에서 들어오는 그런 세포, 나쁜 균을 구별하지 못하는데 사이토카인은 그걸 알려주는 거죠. 제가 암세포야, 제가 암세포야 이렇게 알려줌으로 인해서 전달해주는 그런 중심 역할을 하는 단백질입니다. Yeah, so HemoHIM also helps in generation of the cytokines. So these cytokines are actually the signal molecules which identifies the cancerous cells and tells this NK cells that these are the cancerous cells. So in case of HemoHIM, it helps in generation of the cytokines also, which identifies the NK cells that there are cancerous cells in that particular area, and in that way HemoHIM helps in killing those cancerous cells. 세 번째는 면역세포가 굉장히 활성화되기 때문에 우리 몸의 모든 스트레스니 모든 것들을 다 방어할 수 있는 능력이 굉장히 뛰어납니다. And the next thing is like because it develops the immunity in the body, so like a lot of like other kind of stress in our body, like due to overwork or like other things, other organs which are getting overstressed, this HemoHIM makes in like reducing stress to those organs. 자, 그래서 이 해모임은 우리 한국에서는 특허를 네 건의 특허를 받았고요. So this HemoHIM has been like this technology has got 4 patents in Korea. 그리고 일본과 미국, 그다음에 유럽에서는 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 이렇게 4개국의 이런 특허를 받았습니다. And also in Japan, America, and in Europe, 4 countries: Germany, England, France, and Italy. 4 countries in Europe, the patents have been registered already. 네. 그리고 끊임없이 해모임은 계속 연구를 하고 있는데요.
그 중에서 2017년에 연구를 시작해서 2019년에 우리 위에 손상된 거를 보호해주고 또 위가 안 좋은 사람들을 개선하는 그런 효과가 입증이 되었습니다. And similarly, like the research on this HemoHIM has not been stopped still. So in 2017, there was a like kind of presentation that this HemoHIM was also effective for people having acidity problems, like what you call gastritis problems. So in that case also, HemoHIM has been shown to be very effective. 보통 우리가 위에 염증이 있거나 위 궤양이 있을 때 먹는 약이 시메티딘이라는 약이 있는데요. 그 의약품과 아주 유사한 효과가 있다고 합니다. 유사한 효과. Okay, 아, so similar. bisan. So there are already well-known drugs for this gastritis and like reflux disorders disease. There are already well-known drugs, and HemoHIM has been already like compared with them and have a quite similar results like those drugs. 그리고 2020년에는 이 해모임의 제형이 거의 유기농이거든요. 유기농 웰빙 인증 1호를 받았는데 그것 때문에 농림축산식품부로부터 녹색 기술 제품으로 인증을 받았습니다. So because the contents of this HemoHIM are completely organic, no chemicals in it, so this has been also like accredited of being very like non-chemical product in Korea by Korean authorities. Yeah. 그리고 2020년에는 이게 운동할 때 그런 수행의 능력을 증진시켜주는 그런 특허도 추가로 받았습니다. Yeah, and in 2022 again, for people doing the exercise or like sports, it has been like effective for them. It has been like registered. This patent has been registered for them also. 그리고 해모임은 우리 매출이 계속 누적된 매출이 2조로 국내에서는 7년간 모든 기능성 식품 중에 판매 1위를 하고 있습니다. Yeah, and the revenue with this HemoHIM is already reached 2 trillions in Korea. Like I can't calculate right now, but it's a huge money. Since 7 years, it has been top #1 product in health supplement in Korea. 네. 현재 전 세계 18개국에서 이 해모임이 기능성 식품을 판매하고 있는데요. 매출 1위로 계속 판매 중입니다. And till now, like in 18 countries, this HemoHIM has been top product in terms of revenue under the health supplement category. 현재는 19개국에서 판매하고 있는데 인도가 지금 이번에 런칭되었죠. 그래서 19개국에서 판매를 하고 있고요. 우리가 오픈된 나라 중에서는 일본하고 콜롬비아에서는 아직 판매가 되고 있지 않습니다. Yeah, so including India, since this month, there are 19 countries where HemoHIM is sold, and Atomy is registered in like more than that. So like in Japan and in Colombia, HemoHIM is still yet to be approved. 일본에서는요, 이 해모임이 기능성 식품에도 불구하고 거의 약과 같다고 해서 이제 판매를 못하게 하고 있습니다. So in Japan, the HemoHIM is because of its effects and what has been explained, it is thought to be as a drug. So that's why they don't want to approve it as a health supplement. 자, 그러면 어떤 분한테 이걸 권해야 되냐면요. 면역력 개선이 필요한 나이가 드신 분들, 노년층. So to whom we should suggest this HemoHIM to be like as a good product for their consumption? So first thing is those who are having weak immunity or they need improvement of their immunity. So in that people we have to register, tell them to use this product. 그다음에 과중한 학업으로 지치기 쉬운 수험생들, 학생들, 공부하는 학생들이요. Yeah, and the people who are like the students who are doing like very hard work
for their studies. So it is very good for them to use to have this HemoHIM. 그리고 집안일을 하고 또 직장을 다니는 이렇게 스트레스로 지치기 쉬운 주부나 직장인들, Yeah, and also the job people who are having like a lot of stress in their present job or like physical activity, that people also have very good effect of HemoHIM on them. 그다음에 활동량이 많은 운동 선수들, And some people who are having like a lot of physical exercise in sports, so those people can have this HemoHIM. 그리고 직장을 다니면서 야근을 하거나 밤늦게까지 일하는 직장인들, And those who are like doing very late kind of more overtime, and they're doing like a lot of work in their present job, those people can have this it means that those who are like doing a lot of extra work compared to 8 hours job, those people should take this HemoHIM. 그래서 성장기 어린이한테도 좋고요. 해모임은 아까 독성이 없기 때문에 밥과 같다고 표현했잖아요. 그래서 지금 현재는 다 실험 안 했지만 6세 이하부터 노년층까지 모든 사람들한테 다 도움이 됩니다. 기나요? The immunity, and also like the students all 잘 can 안 take 들리네. this, and because it is not any toxicity. 지금 들려요? 네, 지금 들립니다. 들려요, 이제. 여보세요? 네, 네, 들려요. 들려요. So as I told earlier, as told earlier, like this HemoHIM, because students can also take it, and because it's like a product which don't have any toxicity, so it can be taken as a food anytime. So people who are more than 그 나이가 몇 세가 이상 6세. 말했어요? 원래는 그냥 우리 So 파트너 중에 4세한테도 먹였어요. 이렇게 물이랑 희석해서 먹였는데 우리는 6세부터 Yeah, so 나이 드신 분 so 50세부터. yeah, so people more than 6 year old, like even the children's, like that means that generally our partners have taken as a dilute HemoHIM to kids more than 4 year olds also, or old also, but 6 year old students can take, like children can take it directly. That's what it has been mentioned. 네. 그리고 이거 뭐 어차피 우리 아까 피를 깨끗하게 만들어주는 역할을 했기 때문에 눈에도 좋고요. 간 기능에도 좋고 면역력 조절에도 효과가 있고요. Yeah, so because it has a property of cleaning the blood in overall, so like people having liver 안 issues, 들리네요. or these people should definitely until 막 이상하게 느려져요 소리가. so yeah, people with eye disorders or liver disorders or people with immunity problem, they should definitely take this HemoHIM 그리고 because it cleans the blood. 자가면역 질환이라는 거죠. 자가면역 질환. 그다음에 면역을 또 억제제 먹는 그런 환자, 이런 모든 분한테 도움이 됩니다. Yeah, so we know that immunocompromised people, like especially if we talk about HIV or other patients, so those people should take it and it will be very effective in them. 네, 여기까지인 것 같아요. 그래서 인도에서는 지금 가격이 이렇게 되고 있거든요. 루피로 44,840 루피 4세트에 한 세트를 살 때는 여기는 PB 사업이잖아요. PB를 많이 주는 것 같아요. Yeah. So in India, actually, the cost is too high. We understand that, but comparatively, the PV is also very high. So in Korea, it is just 40,000 for one box. The price is also less in Korea, but PV is also low in Korea. But in India, as the price is high, PV is also double. So you can think like that. The price is double, then PV is also double. So it's the same thing for Indian customers and Korean customers. 그래서 partners. 네 세트를 사면 가격이 조금 낮춰지니까
좀 한꺼번에 사기 힘드신 분은 4명이 같이 짝을 맞춰서 구매를 하시면 좋을 것 같습니다. Yeah, so because the 4 set is having little bit lesser price compared to the 1 set, so if we cannot buy 4 set together, it's better if we can arrange 4 people who want to buy this and then buy at once. That will be also a good way to do this. 자, 그래서 여기까지 오늘 해모임 얘기했던 것 같고요. 네, 끝났습니다. Yeah, so today till here only I'll talk about HemoHIM. Any questions, so you can ask.